Krishna Krishna Hari Hari, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hari Hari. Haribo. Pranams to everyone. Welcome back to this live stream of Sri Chaitanya Academy. Today is the 23rd day of our Kartik Brata, and today we are celebrating GOPASTAMI. GOPASTAMI Maha Mahotsava ki jai. Джай! Харе Кришна! Приветствуем всех в эфире. Сегодня мы соблюдаем 23-й день Картика Враты, и сегодня мы празднуем Гопаштами. Nama Shrestam Manamapi Visachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Muripurim Maturim Kostuvati Radha Kundam Girivaram Ahoradika Marvasam Prabhu Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tamnatosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Itarale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Himavadebhyascha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Samurli Manora Radhikaras Kamama Kripanade Sapriya Charana King Karim Kuru Tavai Vasmi Najivami Toyabina Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadeva Parmaradatam Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtohutara Satasui Rupanugachari Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhasa, Kripa Sandhavayavacha, Putitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we are celebrating the very beautiful occasion of GOPASTAMI. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы празднуем замечательный праздник Гопаштами. It's a very significant and magical moment and a milestone in the life of Krishna that inspires great affection for him among all Brijbasis. Гопаштами это было значимым событием, очень важным в жизни Кришны. Такой это был этап становления его в тот день, когда он обрел очень много уважения от всех Браджабаси, внимания. The reason is that GOPASTAMI is the first day that Sri Krishna, without any adult supervision, as a child, took the calves out to graze in the forest just with his friends. Гопаштами это был тот день, когда впервые в жизни без сопровождения взрослых Кришна самостоятельно с друзьями отправился пасти телят в лес. GOPASTAMI, actually, there are two. The first one is when Krishna is about 5 years old, and
he's only taking out the cows. Первое Гопаштами произошло, когда Кришне было около 5 лет, и тогда ему поручили телят. The calves, yeah. So because the calves are small and not very frisky, Так как они, телята маленькие по габаритам, они не опасны, они не такие бодливые, как коровы. and then the next year, А уже через год then Krishna actually took the cows out to graze. Кришне уже доверили тогда коров. Now, though it is said Krishna was 5 at the first GOPASTAMI and 6 at the next GOPASTAMI, he was actually somewhat younger. Несмотря на то, что обычно говорится, что Кришне было 5 в первой Гопаштами и 6 во второй Гопаштами, на самом деле он был чуток помладше. So subject should be understood in this way. In Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad has written, Vayako Maura Pauganda Kaishram Iti Tatridaha, that Krishna has 3 ages, Kumara, his infancy, Pauganda, his childhood, and Kaishor, his youth. В Бхактирасамрита Синду Рупа Госвами говорит, что у Кришны есть 3 возраста: Кумара, Пауганда и Кишор, то есть младенчество, детство и юность. So, it is said, Kumauram Panchamabdhantam Paugandam Dasham Avadi Asoda Satchakaishuram Yovanam Shattataparam. That the infancy goes up to the 5th year. Считается, что младенчество Kumara. доходит до 5 лет. And then Pauganda, the boyhood, goes up to the 10th year. Детство идет уже от 5 до 10. And then Kaishur goes up to the 16th year. А уже после 10 начинается юношество, которое там достигает 16 лет. And after that, there is young manhood, Yovana. И потом уже возраст Йована. So, this is the general definition. But it is said that the son of a king will mature at the rate of 1.5 times that of an ordinary person. Но считается, вот это обычные сроки возрастов, но считается, что сын царя взрослеет в 1,5 раза быстрее обычного And therefore, человека. in Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami Pad says, Kalena alpena raja se Rama Krishnas Gokule agrista janu padbir vichakra matu anjasa. O king, within a very short time, both Balaram and Krishna began to walk very easily in Gokul on their legs by their own strength without the need to crawl. Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О, царь, Кришна и Баларама научились ходить очень быстро и вскоре стали на своих маленьких ножках бродить повсюду во Врадже». So we should understand the 3 ages like this. For Krishna, his Kaumar age, his infancy, is up to 3 years and 4 months. То есть, что касается Кришны, его младенчества идет до 3 лет 4 месяцев. Then double that, that next period is Pauganda age. So Pauganda is up to 6 years and 8 months. So 3 years and 4 months, then 6 years and 8 months. Потом детство длится до 6 лет 8 месяцев. And then the Kaishora age, the adolescence, is up to 10 years and 8 months. Подростковый возраст длится до 10 лет 8 месяцев. And then Krishna remains eternally in the condition of Kishore. А потом Кришна навсегда остается в возрасте юноши. But his Kishore also has the 3 stages, the Adya, Madhya, and Shesha, beginning, middle, and end. Но даже юношество Кришны тоже делится на этапы: Адья, Мадья и Шеша. So the speciality of this Gopastami is that at the age of 3 years and 4 months, now Krishna is making his transition from the Balya Lila or the Kaumar Lila, the infancy pastimes, where he's very much under the shelter of his mother and Vatsalya Ras is predominant. And he's transitioning. This is like a rite of passage from babyhood to childhood into the Pauganda age. То есть значимость, особенность вот этого праздника Гопаштами в том, что Кришна с 3 лет 4 месяцев начал уже переходный возраст от младенчества у него, в котором доминирует ватсалья раса, родительская любовь, уже идет переход в детский возраст,
котором у него доминирует сакья-раса. So, when Krishna is 3 years and 4 months old, and he's making that transition from his infancy to childhood, and in his life, the influence of Vatsalya Ras is now about to be eclipsed by the influence of the Sakya Ras, his friendship pastimes with his friends. This is the significance in the life of Krishna, of GOPASTAMI. Этот Гопаштами, то есть совпадает с очень важным периодом становления Кришны, то есть вот это его младенчество проходит, начинается детство, и сакья-раса, важность сакья-расы в его жизни начинает затмевать Ватсалья-расу. And it's also the beginning of Sri Krishna's relationship with Vrindavan, the forest of Vrindavan. И также начинается знакомство Кришны с Враджем, с лесами, с Вриндаваном. Now you may know that Vrindavan is on the western side of the Jamuna River. Лес Вриндаван расположен на западном берегу Ямуны. But see, Krishna was born in Nanda Gokul in Mahavan, which is on the eastern side of the Jamuna River. А Кришна родился в Нандагакуле, в лесу Махавани, расположенном на восточном берегу. As Sri Krishna was coming to the end of his infanthood pastimes, one day he personally entered into the hearts of the leaders of Nanda Maharaj's village and inspired them to approach Nanda Maharaj with the proposal. И то есть, когда начался вот этот переход с младенчества в детство, Кришна лично проявился в сердцах старших пастухов деревни и вдохновил их на том, чтобы обратиться к Нанда-Бабе со следующей просьбой. So Nanda Maharaj's elder brothers Upananda and Abhinanda, and his younger brothers Sanandana and Nandana, and other elders of the village, they approached Nanda Maharaj in his parliament. Старшие братья Нанды Махараджа, Упананда, Абинанда и младшие Сананда, Нандана и также другие важные пастухи деревни, все пришли к Нанде Махараджу. And they convened a town meeting to discuss the future of their community. Они собрались вместе, чтобы подумать о будущем общины. So Upananda, he spoke with a very warm heart to Nanda Maharaj. И очень добродушно Упананда заговорил с Нандой Махараджем. He said, "O King of Braja, we cannot understand the extent of your opulences. Он сказал: царь Браджа, нам недоступно понимание о твоем истинном величии. In fact, we've never seen anyone more fortunate than you. Мы в жизни не встречали никого более удачливого, чем ты. And even your son is has such qualities that whoever sees him, all their distress goes away." И даже твой сын обладает удивительными качествами и способностями успокоить волнение любого, кто взглянет на него. However, since the time of the birth of your son, many problems have assailed us here in Gokul. Несмотря на все это вышесказанное, с тех пор, как родился твой сын, мы постоянно сталкиваемся с разными проблемами тут в Гокуле. When he was only 6 years old, the Rakshasi, very dangerous demon Putana, made havoc in our village. Когда твоему сынишке было всего лишь 6 дней от роду, бешеная демоница Путана тут устроила такой ужас, хаос в нашей деревне. Then after that, we were harassed by Shakatasura, who entered into the bullock cart. Потом в деревню прокрался Шакаташура, который проник в телегу. Then we had a tremendous disturbance from the hurricane whirlwind demon Trinavarta. А потом, помнишь, вот этот бешеный ураган Триниварту? And we narrowly avoided a great calamity with the falling of the Yamal Arjuna trees. И какой трагедии мы едва избежали, когда свалились Ямал-Арджуна деревья. So we want to know what is the cause of all of these bizarre events. И мы хотели бы разобраться в истинной причине вот этого всего происходящего, этих странных событий. Since the birth of your son, all of us have experienced great auspiciousness in our lives. С тех пор, как родился твой сын, все мы вкушали удачу и благополучие в нашей жизни. And we know
that because you are always, Nanda Maharaj, you're always following Dharma. So you are a very fortunate person. И мы знаем, так как ты, Нанда Махарадж, праведный человек, добропорядочный, то удача всегда сопутствует тебе. So after discussing this situation, we've come to the conclusion that our lives are auspicious, your life is auspicious, Krishna's life, everything has all the marks of auspiciousness. Then how can these calamities keep approaching us? It must be this place. И мы между собой уже вот эту ситуацию обсуждали несколько раз, и вот мы пришли к выводу, что несмотря на то, что у тебя есть личная удача, тебе всегда сопутствует. Мы удачливы все эти годы, Кришна очень удачлив, но все же случаются вот эти какие-то катастрофы тут, и мы связываем это именно с этим местом, с локацией. So considering all these facts, we are suggesting that our community should move and cross the river Jamuna and settle in Vrindavan. То есть мы призадумались и решили, что вот именно это место не очень удачное для нас, поэтому мы решили, что было бы лучше для всей общины переместиться на другой берег Ямуны и поселиться во Вриндаване. By staying here in one place, our very huge herds have trampled many forests and eaten the grass here and there. We should go to Vrindavan. There's very delicious and luxuriant green grass there. And it is said that Vrindavan is so beautiful that one who attains to Vrindavan considers all the opulence of heaven to be as insignificant as a piece of straw. И мы тут уже живем много лет, коровы съели все запасы травы, тут все луга истоптаны. Поэтому, если мы переберемся во Вриндаван, там будет огромное количество сочной, вкусной травы для них. И также мы слышали, что Вриндаван настолько прекрасен, что любой, кто окажется во Вриндаване, почувствует себя лучше, чем если бы он попал в рай. And there also is Giriraj Govardhan. И также там есть еще, там находится Who Гирирадж is Говардхан, Govardhan, always nourishes and increases the prosperity of the cows. который всегда приносит благо коровам, насыщает их, увеличивает стадо. So, Nanda Maharaj, if you will agree to this proposal, we'll all be very satisfied. Поэтому, Нанда Махарадж, если ты согласишься с этой идеей, мы будем счастливы. Nanda Maharaj, he said, actually, you should know I'm very much attached to this place, Mahavan. Нанда Махарадж призадумался, сказал, ну вы же знаете, что я очень люблю это место, Махаван. But if you are finding defects here, then I think we should immediately move and take up residence in Vrindavan. Но если вам кажется, что это место ущербное каким-то образом, то я не буду спорить с вами. Давайте запакуем все в повозки и отправимся во Вриндаван. So then all the men in the meeting were overjoyed and they told their families to prepare their bullock carts and to pack everything and be ready to move. И старшие пастухи быстро приняли это решение и оповестили всех в деревне, семьи, что пора собираться, берите весь скарб, складывайте в повозки, мы переезжаем жить во Вриндаван. So then all the Brijbasis, they began to prepare for this exodus. И браджабаси стали готовиться к этому переезду. Each family of Brijbasis has one or more very beautiful bullock carts, which are so big, they look like a palace. У каждой семьи браджабаси есть минимум одна, а то и несколько повозок, очень больших таких высоких повозок, которые выглядят роскошнее, чем дворцы. With a first floor and a second floor and a dome, a golden dome on the top with a chakra and a flag. То есть там целые как этажи в этих повозках, многоярусные такие, там и первый этаж, второй, потом как беседка сверху, и там чакра на флаге прикреплен. Decorated with very beautiful, colorful silk cloths. И все украшено шелковыми тканями такими. So they began to pack all their belongings into their beautiful carts, which are like mobile homes. And they're so ornate, it appears that Vishwakarma himself has designed them. Все стали запаковывать свое добро в эти повозки, которые были как домами на колесах для них. И это были очень красивые дома на колесах. Казалось, что сам Зодчий Вишвакарма их изготовил. And collecting their cows in front of them, they were ready to set off. И все стали сгонять коров,
в одно большое стадо перед собой, и все готовились покинуть Махаван. So the cows and bulls in the herd of Nanda Maharaj look very, very dignified. Коровы, быки в стаде Нанды Махараджа выглядели очень благородными. Just as a dance teacher moves with very, very careful steps, placing the steps here and there artistically. So in the same way, the bullocks in the herd of Nanda Maharaj move like dancing instructors. То есть подобно тому, как учителя танцев очень грациозно, продуманно ставят стопы, перемещаясь в такт музыки и двигают руками, вот быки в стаде Нанды Махараджа, вот так они ступали бережно копытами своими. Their horns are gold-plated and their hooves are silver-plated. Рога были украшены золотом, а копыта были посеребренными. Or their backs are decorated with colorful silk cloths. They have necklaces and bells around their neck. У всех были красивые ожерелья, колокольчики на шеях, там яркие такие красивые шали на спинах. So just as a poem, a Sanskrit poem has 4 pad, that means 4 lines. So in the same way, the cows and bulls of Nanda Maharaj, they also have 4 pad, 4 legs, and they move very beautifully and attractively, like poetry. Подобно тому, как санскритская поэзия состоит из 4 падов, вот у каждого быка и коровы было 4 пада, 4 ноги такие, все были грациозными. So it's if you can imagine, when the cows, there are so many of them, 900,000 cows of Nanda Maharaj, and also so many cows of the other cowherd people of the village, they set off, and this line of cows, this river of cows was so long, it extended all the way from Gokul Mahavan all the way to the bank of Jamuna, just across from Vrindavan. То есть сколько же, там лишь у Нанды Махараджа было 900 тысяч коров в стаде, плюс все остальные стада в Раджаваси, и когда коровы тронулись, это как был как поток, такой лавина этих красивых коров, и там, и вот это стояло, как река текла коров от Махавана до самой Ямуны туда. So this big, long, white river of cows looks so beautiful. It was as if, you know, the Ganges is white and Jamuna is black. So when the cows were approaching the Jamuna in Vrindavan, it looked as if the Ganges had come to have a private discussion with Jamuna Devi. То есть казалось, что это течет белая река. Вы знаете, что Ганга светлая, белая, а Ямуна темная. И вот казалось, что это как слияние Ганги и Ямуны в том месте, где коровы остановились у Ямуны. Or it looked as if unlimited waves of milk had come from the Kirsagar, the ocean of milk, to come and touch the dust of Vrindavan. Казалось, что поток течет из Кирсагара, из Молочного океана, прямо это молоко пытается дотянуться до трансцендентной пыли Вриндавана, коснуться того берега. People who saw it thought, what is this? It looks as if Ananta Shesh has given up the service of Lord Narayan and come here to see Vrindavan. Те, кто увидели вот это шествие, они подумали, вау, это Ананта Шеш сам заставил Господа Нараяну и приполз сюда. What is this? Is this a long caravan of white cows, or is it a necklace of pearls decorating Mother Earth? Что же это? Это караван такой огромный коров, или это жемчужное ожерелье на шее Матери Земли? And then the long wall of bullock carts with their golden domes shining in the sun seemed like so many mountains. А вот эти все повозки, эти со сверкающими этими куполами золотистыми, казалось, что это... That it's what? Seemed like a row of mountains, small mountains. Казалось, что это горы движутся такие золотистые. It was as if Mount Kailash, Mount Sumeru, and the Himalayas had some children, and those children were going off to play in the Jamuna. Казалось, что горы Кайлаш, Сумеру нарожали деток, и вот эти детки пошли поиграть к Ямуне. Taking compassion on these small mountains, Indra restrained his anger, and he did not try to cut off their wings with his thunderbolt. То есть, так как они были маленькие детки, Индра пожалел их и не пытался обрубить им крылья своей ваджрой. Oh, just as before Krishna came to this world, so Mother Earth took the form of a cow, and she went to Brahmalok to speak to Lord Brahma.
So in the same way, the dust rising up from the feet of these huge herds of cows, it was like a big white cloud of dust. It looked as if Mother Earth was taking the form of the cow and going up to Brahmalok to pray to Lord Brahma for Krishna's appearance. Еще до прихода Кришны, когда мама Земля сетовала по поводу вот бремени, вот этих демонов, которые ей приходилось держать на себе, она приняла форму коровы и отправилась к Господу Брахме. Вот сейчас, когда коровы вздымали столько пыли, и вот из этой пыли формировалось такое огромное облако, как казалось, что эта Мать-Земля снова принимает форму коровы такой, которая движется к Ямуне. So the whole caravan of the now nomadic community was moving along slowly. And Nanda Maharaj had quickly gone ahead with the other men to do reconnaissance in the new place where they would be camping. And then he came back just before they arrived at the bank of Jamuna, and he met with the main party there. Все двигались медленно, а Нанда Махарадж и старшие пастухи отправились в разведку на другой берег, осмотреть все, решить, где они заночуют, где разобьют лагерь. И к тому времени, когда все добрались к берегу Ямуны, Нанда Махарадж вернулся уже туда и встретился со всеми жителями. So as they were traveling on the way, Krishna and Balaram were sitting in the laps of Rohini and Yashoda. Когда все вот так путешествовали, Кришна и Баларама сидели на коленях мам своих. And they were looking around and seeing so many things they'd never seen before. Радостно смотрели по сторонам, потому что они впервые видели то, что они раньше никогда не видели. Krishna was saying, "Oh my, yeah, what is this tree with all the quivering leaves?" Кришна спрашивал: мама, что это за дерево с дрожащими листьями? Mother Yashoda said, "Oh, my dear son, that is called a pipal tree." Это people. Oh my, yeah, what is this tree with the millions of buds? Мама, а что вот это за дерево? На нем миллионы бутонов. Oh, that is a Udumbara tree. Это удумбара. Then Krishna looked and said, what is that tree there with the jata, long locks of hair and long beard? А что вот то за дерево странное с дредами и бородой? Mother Yashoda said, oh, that's called a banyan tree. Это баньяновое дерево, Кришна. In this way, Krishna and Balaram, they were very curious and giving joy to their mothers and associates. То есть это было приключением для обоих мальчиков, и они сами радовались и доставляли огромную радость матерям. Krishna said, oh, what is that colored bird? А что это за цветная птичка? Who is dancing like this? Которая так, разноцветная птица, которая так потанцовывает. Mother Yashoda said, that's called Mayur, a peacock. Это майор, павлин. Oh, what is that bird? Что то за птичка? That's called a cuckoo. Это кукушка. Then Krishna could hear parrots talking. He said, oh, there's a bird talking like a human being. Зачем Кришна расслышал разговор попугаев? Он сказал, вот эта птица разговаривает как люди. Mother Yashoda says, that's called a parrot. Мама Ешода сказала, это попугай. So there on the bank of Jamuna, there are so many beautiful flowers and swarms of black bees were going there. And Krishna said, oh, what is that? And Mother Yashoda said, they are bumblebees. На берегу Ямуны было много цветов, и там под ними вились раи шмелей. И Кришна спросил, а вот те кто? Мама Ешода сказала, это шмели. So when Nanda Maharaj met with the whole group and they came on the bank of Jamuna, then Nanda Maharaj, he understood that we'll not be able to cross, everyone will not be able to cross the river, so we'll camp here on the eastern side for tonight, and the next morning we'll try to cross. Когда Нанда Махарадж вернулся на этот берег, он понял, что сегодня они не успеют всех переправить на другую сторону, поэтому он решил, что следует заночевать все-таки тут на берегу, на этой стороне, а завтра уже переправляться на Вриндаванскую сторону. So the very next morning, everyone rose very early in the morning after camping. На следующее утро все проснулись позаранку. And Nanda Maharaj and his men, they called the cows. Come on, let's go. Нанда Махарадж стал, и все пастухи стали собирать коров. They say, he. Хи. And in mooing in response to the calls of Nanda Maharaj, he. Then the cows entered into the water. И вот на этот зов коровы стали заходить в воду. And they were swimming across. И поплыли. And it was quite hard work for them, and they were breathing heavily. Но для них это была нелегкая задача, им они так
делали такие глубокие вдохи, выдохи, Mhm. пыхтели и пытались доплыть до другого берега. And the big bulls, they could lift their head up and they were so big they could walk and their heads were still sticking out from the water. А быки были настолько огромными, им даже не надо было плыть, они просто вытянули носы над водой, они стояли, они шли прямо по дну, по Нилу. And the cowherd men, they were taking the newborn calves on their shoulders and holding the calf on the shoulder and swimming with one hand, and they took them across. А пастухи посадили маленьких телят себе на плечи и переплывали таким образом, гребли одной рукой поддерживали теленка. In this way, gradually, the whole village and all the cows made it to the other side of the Jamuna. Постепенно все переправились на другой берег. And when they got to the side, they felt somewhat exhausted from the journey. И, конечно же, уже добравшись до суши, все чувствовали себя уставшими. So the Yashoda and Rohini, Krishna, Balaram, the children, they had to come across in boats. Yashoda, Rohini, дети, все они пересекали реку в лодках. So there were some boatmen had come there with very beautiful golden boats, and they brought them across. То есть лодочники подогнали красивые огромные лодки туда и переправили. And little Krishna came out of the lap of Mother Yashoda, and he was leaning over the edge of the boat and trying to touch the bottom of the boat through the water. Оказавшись в лодке, Кришна тут же стал лазить по лодке, добрался до борта, стал свешиваться, касаться воды оттуда. And though Rohini and Yashoda were trying to control him, they could not control him. И никто не слушался никого. Рахини, Яшода пытались его остановить, но он все время лез. So Nanda Maharaj came into that boat and he grabbed Krishna and put him on his lap and held him. Нанди Махараджу пришлось зайти в эту лодку, он взял Кришну, усадил себе на колени и крепко держал. So then when they were all across the river, Nanda Maharaj gave some remuneration to the boatmen, and some valuable clothes and ornaments, and they were very satisfied. Когда все переправились на другой берег, Нанда Махарадж щедро рассчитался с лодочниками, дал им там дорогие одежды, украшения. Now, when they reached the other side, they made a temporary settlement. И когда Браджаваси добрались до другого берега, там они обосновались, как временное поселение сформировали. So they parked their bullock carts in a very huge half-circle shape. Они выстроили все свои повозки в форме месяца, So полукруга. because there was a big half-circle shape made of shakat, bullock carts, so that place is called Shakatika. И так как они выстроили вот эти повозки, шакат, повозки вот формой месяцем, то это шаката называется место. So now you can see, if you go to Vrindavan, from the Parikram Marg going out towards the main road and in the direction of Govardhan, that is called Chatikara Road. Why? Because Shakatikara, that is the location where the huge half-moon shaped settlement of bullock carts was made by the community of Nanda Maharaj. А вот вы знаете, кто был во Вриндаване, что это дорога главная, которая выводит на шоссе из Вриндавана в сторону Говардана, называется Чатикара, то есть Шатакара. So that half-moon shape extended all the way from Kaliyadaha, which is almost as far as Madan Mohan temple today. It's just nearby. There's Kaliyadaha. From there, around through Vrindavan and all the way to Govardhan. То есть вот этих повозок было столько много, вот этот месяц, формация этого месяца достигала от Калия-Рада прямо до Говардана, шла по всему Вриндавану, вплоть до Говардана. And all the cows were kept inside that shape, and then the other side was fenced off with fences made of thorny bushes. И коров спрятали вот там за телегами, а с другой стороны перекрыли все, смастерили заборы из веток с колючками, сделали живую изгородь. So just as all the qualities of air are in fire and the qualities of fire in water, so in the same way, all the opulences of Gokul, the place where Nanda Maharaj had left, entered into their new temporary village. То есть подобно тому, как качество воздуха присутствует в огне, качество огня присутствует в воде,
то вся вот это, все благополучие, вся удача, которая была присуща Гокуле, вся перебралась вместе с всеми пастухами сюда и проявилась на этом новом месте. Nanda Maharaj's place was in the center, and then the other coward persons' tents and settlements were around that, in accordance to the closer to Nanda Maharaj, those who have the most prema, and those who have lesser prema further out and further out like this. So everything in Braja is arranged according to prema. То есть шатры Нанды Махараджа были поставлены по центру, а вокруг были шатры, палатки других пастухов. Чем больше у них было према, тем ближе они находились к палатке Нанды Махараджа. Чем меньше по нисходящей, тем дальше. Во Брадже вот это не чины все определяет, а вот сила премы. So at once, the town square and the shopping area where people was selling their various goods and everything was set up very soon. И они быстро организовали жизнь на новом месте, сделали магазинчики, там лавки торговые, рыночек. So it was after staying there in Chatikara for some time that Krishna manifested his pastime of Gocharan Lila, taking the calves to graze for the first time, and that was today GOPASTAMI. И вот как раз после того, как община провела какое-то время долгое, живя на Чатикаре, Кришна и явил Гочаран Лилу, и вот это произошло в день Гопаштами, в сегодняшний день. So at this time, Krishna and Balaram, they learned to dress themselves. К этому времени Кришна и Баларама научились сами себя наряжать, одевать. Krishna was putting on his cloth and his mother came to help him, but he said, no, I can do it myself. В этот день с утра Кришна стал одевать одежду, мама Ишода подошла помочь ему, он сказал, не надо, я сам. But when he tried to tie his dhoti, then he could not do it very well. So he had to look at his mother and he was quite embarrassed, and his mother still had to tie it properly. Он пытался затянуть доти, но не получалось ничего, как-то некрасиво выходило и все, оно не спадало с него, и он так уже расстроенно посмотрел в сторону мамы, и она тут же подбежала и туго завязала, все красиво сделала. Now, Nanda Maharaj is a king. He has so many servants. His sons don't have to take the cows out to graze. Нанда Махарадж царь, и у него очень много слуг, и вообще нет никакой необходимости его детям пасти коров. But Nanda Maharaj, considering Goseva to be his dharma, he personally goes out with the cows. Но Нанда Махарадж считает Гоусеву своей дharмой, поэтому он лично сам тоже пасет коров. And little Krishna and Balaram, they were very excited to go out with their father. И Кришне и Балараму не терпелось отправиться с папой. And when they would go out with him, then they would wander off in different directions. И когда он брал их с собой на пастбище, они разбегались в разные стороны. And sometimes the boys would imitate the men in running after the cows and trying to bring them back. И в своих коровы разбегались. Ребята, мальчики, они имитировали взрослых, показывая, как они гонятся за коровами, пытаются их поймать. And if 4 or 5 cows are leaving, then the coward men, they can run to the front and get the one at the front and grab them by the horns and try to stop them. То есть, если маленькая группа коров начинала куда-то отбегать, обычно эту группу возглавляла какая-то корова или бык, и если пастухи быстро догоняли, то они их хватали за рога. So the little boys, always thinking that they're more mature than they actually are and eager to go to the next stage in life, they were trying to do some dangerous things. И хватали главаря из коров, останавливали, и тогда остальные останавливались. А дети, им всегда кажется, что они старше и сильнее, чем они есть. У них переоценка собственных способностей, и вот они тоже всякие риски шли. So after a few days had passed like this, one day Nanda and Yashoda, they had finished taking their meal, and then Mother Yashoda had been quite silent during the meal, but now they had finished taking. She wanted to scold Nanda Maharaj. И таким образом прошло несколько дней. Однажды за ужином, как-то молча, в тишине прошел этот ужин, и как только все закончили кушать, мама Ишода уже не могла больше молчать, она тихо сидела весь ужин, но сейчас она заговорила и стала как-то журить мужа.
with the characteristic affection of all Brajabasis. Присущей, характерной, вот это характерной, присущей всем в Раджабасе, как язвительностью или... She said, "Oh, my Swami, are you not doing something unprecedented?" Она сказала: о, мой господин, разве ты не совершаешь что-то потрясающее? By taking these little boys out to the forest? Тем, что ты вот... Разве ты не совершаешь что-то из ряда вон выходящее, тем самым, что ты берешь этих маленьких детей с собой на пастбище каждый день? And the Mother Yashoda and the Rohini looked at him very disapprovingly. И прищурившись одновременно Яшода и Рохини взглянули на Нанду Махараджа с укором. Nanda Maharaj said, "Oh, you please give me permission to take the 2 boys with me." Нанда Махарадж сказал: да, ну в чем проблема? Позвольте мне продолжать брать детей с собой. And they refused. No. Женщины сказали: They're not old enough, they're not ready yet. Ни за что. Они слишком маленькие, они не готовы к этому. So then when Krishna and Balaram found out that the next day they could not go out with their father, then they started to cry. И когда Кришна и Баларам узнали на следующий день, что им запретили сопровождать папу, они разрыдались. And their father, he went out into the pastures with the cows without Krishna and Balaram. И Нанда Махарадж ушел с коровами на пастбище, оставив Кришну Баларама дома. And then the 2 boys, they were crying so much and said, "We should go anyway." И дети так, они долго плакали и сказали: да нам все равно надо пойти. So taking advantage of a moment when the Mother Yashoda or Rohini or any household servants like the nursemaid Kolimba, they were not looking, Krishna and Balaram snuck out of the house and went running out to try to find their father in the forest. But they could not find the right path and they were wandering here and there and they could not find him. И воспользовавшись моментом, когда мама Ишода была чем-то занята, и Рохини, и нянечка Калимба тоже отвлеклась, Кришна и Баларам убежали из дома, побежали прямо в лес. Но так как они пошли не той тропой, то они очень быстро заблудились, пытаясь найти Нанда Махараджа. So then the parents understood, oh, they're so determined to go out. И родители потом поняли, что дети полны решимости пасти коров. So Nanda and Yashoda, considering the very active nature of their boys, they were considering how can we make a compromise here to preserve their happiness. Нанда и Ишода решили обсудить вот эту ситуацию, поговорить, что дети непоседливые, такие активные, им надо куда-то эту энергию запускать, но нужно найти какой-то компромисс, чтобы дети были счастливы и чтобы взрослые были спокойны. So then Nanda Maharaj came up with an idea. He said, look, since the 2 boys, they can't live without playing with the cows, why don't we let them just take out the calves to a place just quite near to the settlement? И Нанда Махарадж придумал следующий план. Он сказал: так как дети обожают коров, давай мы будем разрешать им брать телят с собой, пасти телят, но где-то невдалеке от поселка. So then they agreed. И согласились все с этим планом. So then Nanda Maharaj, he consulted with some brahmanas and they made an astrological calculation to find an auspicious day, which will be the official day of the official rite of passage of Krishna and Balaram to independently themselves take the calves out to graze. Затем Нанда Махарадж посоветовался с брахманами, чтобы они посмотрели на гороскоп Кришны, Баларама и нашли хорошую мухурту, благодатный день и время, когда может состояться вот этот этап взросления Кришны и Баларама, то, что они впервые самостоятельно поведут телят пастись. So everyone prepared for this auspicious day of GOPASTAMI. И все готовились к этому празднику Гопаштами в деревне. The brahmanas were chanting auspicious mantras such as the Punyaha Vachanam. Брахманы воспевали Пуньяха-вачанам мантры. And Krishna and Balaram and also their small friends, they were bathed and decorated by their mothers. Всех мальчиков там хорошенько помыли, нарядили, дали красивые украшения всех. And they were given all the necessary artifacts that they need to perform this Go Seva. И всем дали всякие инструменты их служения. So you need a stick. Палку. Krishna had a red stick. Кришне дали красную палку. You need
the rope веревки, that you can put over your shoulders for tying the back legs of the cow. и веревка должна быть при пастухе наброшена на плечи. That is called a pash. And you need the near yoke. That's another smaller, light silk rope for tying the calf nearby. That's decorated with the jewels. It can make a good decoration on the pagri, on the turban. То есть паш — это веревка, которая связывает коров, она на плечах покоится. А есть еще нерьёк, такая более легкая шелковая веревочка, ее прямо как украшение используют, там она с бисером, может быть, с какими-то там бусиками, и можно волосы вплести, там все в пучок волос. And they were issued with the buffalo horn bugles. Рожки всем дали мальчикам. And flutes. Флейты. And so, dressed in this way, they looked very beautiful. И все были наряженные, светились от радости. So then, when it was the time to leave from the village, когда наступило время покинуть деревню, the mothers of the other boys, they did not notice even their own sons. Their eyes were filled with tears looking at Krishna. матери даже не замечали своих сыновей, как будто бы сквозь них смотрели, все глаза материнские были сфокусированы на Кришне, и у всех глаза были наполнены слезами. And the milk began to stream from their breasts. Молоко началось струиться из их груди. Now Mother Yashoda, thinking that her son was going out into the forest with the calves for the first time, she was overwhelmed with anxiety about his safety. Мама Яшода начала переживать теперь, понимая, что все действительно серьезно, все, Кришна уходит в лес, она стала волноваться. And she was embracing Krishna very tightly. Снова и снова прижимала Кришну к себе. She said, "Oh, my son, you cannot take care of all these calves by yourself. Сказала: сынок, ты не можешь ухаживать за всеми телятами сам. You're just a delicate young boy. Ты же еще крошечный ребенок. If you wander all day in the forest barefoot, in the heat, without a parasol, then how will it be possible for your parents to even stay alive?" Если ты будешь целый день бродить по лесу босиком, без зонтика, без защиты от солнца, то как твои родители вообще выживут? So Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they bought some shoes and a parasol for Krishna. Мама Ишода и Нанда Махарадж принесли сандалики для Кришны и зонтик, чтобы он от солнца защищался. Krishna said, "Oh, mother, it's our dharma to protect the cows. Кришна сказал: мама, наша дharma — это беречь коров, ухаживать за коровами. The cows are worshipable for us, so we should not accept any privileges more than the cows themselves. So unless all the cows have 4 shoes and a servant to carry a parasol over the head of each cow, I cannot accept these shoes and this parasol." Корова — это объект нашего поклонения. Они важнее нас. Я не могу принять что-то, чего не будет у коровы. То есть до тех, если вы выдадите обувь для всех коров и выдадите слуг, которые будут нести зонтики над ними, я не могу принять эти сандалии и зонтик. Oh, mother, I cannot neglect this dharma. То есть это серьезно для меня, это дharma. Because if a person faithfully performs his dharma, his prescribed duties, then he gets a long life and good reputation. Что я знаю, насколько важно должным образом исполнять дharmu. Если я буду следовать дharме, у меня будет долгая жизнь и хорошая репутация. And if a person comes into a very difficult or dangerous situation, he'll always be protected if previously he has done his dharma. И достойный, добропорядочный человек дармичный, даже если он окажется в опасной ситуации, он ее преодолеет благодаря тому, что он всегда вел себя достойно. Hearing these words, Nanda and Yashoda were swelling with a pride and love for their son who was manifesting such good qualities. Сердца родителей просто таяли от родительской гордости за ребенка, что какой он у них замечательный. But though they knew, on the one hand, they knew that Krishna would be protected by his dharma, his piety. But Mother Yashoda was still worried. So she was calling out to Krishna's friends, "Oh, Subhadra, hey, Mandali Bhadra, oh, Vatsa, hey, Balabhadra, I'm placing my delicate and restless boy in your care. So you should take care and protect him." Родители знали, что все будет благополучно с Кришной, что его дharma его защитит, но все же мама Ишода нервничала и говорит: так, призвала мальчиков: ты стань по эту сторону от Кришны, ты слева, ты справа, ты сзади.
присматривайте за моим сыном. Mother Yashoda said, listen to what these older boys tell you what to do. Глаз с него не спускайте. А ты, Кришна, слушайся, что старший мальчик тебе скажет, то и делай. And she said to the older boys, and you stay around him in front, on the sides, and at the back, everywhere. And if he becomes restless and he doesn't obey you, then tell me. И вот старшим она сказала, стойте вот по все стороны от него, охраняйте его, берегите его. Если он у вас не будет слушаться, жалуйтесь мне сразу. She called other boys, oh Vijay, this one and that one, you should carry sticks and protect my son. Потом другим And bows and мальчикам arrows. сказала, так, возьмите еще луки с собой, вот этими палками охраняйте моего сына, будьте осторожны. So just as a person does anganyas, touching the parts of his body and utters the names of the incarnations of the Lord, Mother Yashoda was touching the parts of Krishna's body and uttering the Nishingadev Bij and mantras to Lord Nishingadev. Подобно тому, как человек совершает анганьяс, касаясь разных частей тела и произнося имена Господа, мама Яшода касалась разных частей Кришны и заговаривала их там на защиту Нрсимха Биджай. Then Krishna was leaving, but his mother ran after him and said, come, wait. And then she tied the Ratnangat, the armlets with 9 jewels, Navaratras, 9 jewels to propitiate the 9 planets. Там Кришна пытался уже уйти, стал идти от мамы, она бросилась, ринулась вслед за ним. Говорит, подожди, привязала ему на предплечье там Ратна Ангат, то есть астрологический амулет из 9 драгоценных камней, соответствующих 9 грахам, чтобы защищать его. And then Krishna fell at the feet of his mother and father, Agya Dehi, please give me your permission to go. Кришна тогда же поклонился так торжественно перед мамой, перед папой, сказал, позвольте мне, пожалуйста, откланяться и отправиться пастителя. But Nanda and Yashoda, they again embraced him and they were stroking his hair and kissing him and sniffing his head. Но родители никак не могли расстаться со своим любимым чадом, они все целовали его, прижимали к себе, там, принюхивались к его голове. And their voices were choked and their eyes were full of tears. They could not bid him farewell to go to the forest. Они оба были так растроганы, голоса дрожали у Яшоды и у Нанды, там слезы струились из глаз, они не могли взять себя в руки, вот это такое прощание. So Nanda and Yashoda began to offer prayers, Ito Nishingo, Parato Nishingo. Oh, may Lord Nishingadev protect you on the land. May Lord Nishingadev protect you in the sky. May Lord Nishingadev protect you in the water, in the forest. И потом они начали вдвоем молиться за сына Нрсимхи, что пусть Нрсимха тебя охраняет на суше, и в небесах, и в лесу, и в воде, и везде. So then after Nanda and Yashoda embraced Krishna, then they embraced Balaram. And then Rohini embraced Krishna. And then Kalimba, his wet nurse, embraced him. То есть это растягивалось, это прощание, потому что после того, как Нанда и Йошода обняли достаточно раз Кришну, они стали обнимать Баларама. А Рахини стала обнимать Кришну. А Калимба, их нянечка, стала тоже пытаться обнять обоих. And then all his aunties, Tongri, Pivari, Kovala, and all the elderly people with tears in their eyes, they were embracing Krishna and Balaram, and the boys before they were about to leave the village. Выстроилась очередь, потому что все тети хотели обнять Кришну и Баларама и пожелать им доброго пути. И то есть мальчики стояли там, ждали, когда это все закончится, там эти обнимания растянулись. And then Krishna set off with his friends to leave the temporary settlement. И обнимавшись вдоволь, Кришна тронулся в путь в сопровождении всех друзей, и они вышли из этого временного своего поселения. He was thinking, oh, now I can be free and independent. И Кришна уже мечтал, вот теперь я взрослый, независимый, самостоятельный. And he turned around to check and he saw that they were all following. Он повернулся, так бросить прощальный взор на поселок и увидел, что все взрослые идут толпой вслед за ними. Their love for him was drawing them out of the settlement into the forest with him. То есть как магнитом их влекло за Кришной, то есть их любовь не отпускала их, они не могли расстаться с ним. So then Sri Krishna turned around, he said, oh, my dear Mata Sri, my dear mother, please return home at once and don't follow me to the forest. Кришна повернулся к родителям и сказал, мамочка, папочка,
Я вас умоляю, Мгм. давайте вот расстанемся на этом месте, идите домой, не надо за мной идти вслед. в It лес. is not the dharma of a cowherd boy to take his mother with him to the forest. So if I allow you to follow me, I will go against dharma, and for this I'll be forced to enter into the lower hellish planets. Вы же знаете, что в подарме пастуху не положено брать своих родителей с собой в лес. Если вы сейчас, я вам позволю идти вслед за собой, то я в аду окажусь из-за этого. Then he said to his father, actually, he could go if he wanted, but he said, my dear father, please return to the village at once, because it's not possible for the boys to become absorbed in playing ball games and other games if the adults are hovering around watching them. То есть Кришна маме объяснил, что недопустимо брать ее, женщину, в лес, а папе дети смущаются рядом, будут скованно себя чувствовать рядом с взрослыми. Если ты с нами пойдешь, мы не сможем расслабиться, играть там в мяч и шутить, так может, ну дай нам приватность нашу. So then Krishna said to his mother, these Surabi cows are very hungry and thirsty. I have to take them to the forest to eat and to the river to drink. И говорит, мама, хотят кушать, они хотят пить, мне надо вести их скорее в лес. But because I have stopped, so they've also stopped, and they're stretching out their necks and looking to see what the delay is about. Видишь, телята, мы задерживаем телят, и коровы никуда не расходятся, не идут, потому что я тут стою, и все топчутся на месте рядом со мной. Mother Yashoda said, listen, at midday, I'm going to send you a nice packed lunch. Хорошо, Кришна, сказала мама Йашода, в полдень, ровно в полдень я пришлю тебе еду. So make sure you eat everything that I send to you, and then shortly after that, you should return to the village. И поэтому съешь все, что я приготовлю, и передам тебе, а потом после обеда не задерживайся, возвращайся в деревню поскорей. See, Krishna said, oh mother, if you don't go home and prepare my lunch, then how will I eat it? Кришна сказал, мамочка, но если ты тут будешь стоять и не готовить мне еду, то этот обед не будет готов к 12, и мне нечего будет кушать. So then Mother Yashoda and Nanda Maharaj kissed him again. Йашода Нанда Махарадж еще раз чмокнули его на прощание. And then Krishna, with his friends, for the first time, he set off. И впервые, наконец-то, самостоятельно, лишь с друзьями, Кришна отправился в лес. And all Brajvasis were watching him. Their eyes were fixed on him. And as he disappeared into the forest, then they all became stunned, like figures in a painting. А взгляд всех Браджабаси бежал вслед за Кришной в лес. И вот когда Кришна ушел уже вдаль, то все просто замерли на месте, как статуи неподвижные. So then with a great effort, the Brajvasis turned around to go back into their settlement. С великим трудом они заставили себя повернуться и возвращаться в свои дома. Nanda and Yashoda were completely frozen and stunned with intense love for their son. Нанда и Йашода были просто как неподвижны вот эти из-за обилия любви к своему сыну. So they were completely bewildered. The other Brajvasis had to turn them around and help them go back into the village. Прямо в таком трансе были, что остальным Браджаваси пришлось как взять их за плечи, так и вести уже домой. So even though all the Brajvasis went back into their settlements, actually only their bodies went there, but their hearts went with Krishna and Balaram. И вот так Браджабаси, по факту лишь тела Браджабаси возвращались в поселок, а сердца все ушли вслед за Кришной и Баларамом. So in this way, Sri Krishna had his rite of passage going from the Kaumar Lila, the Balya Lila infancy pastimes, and entering into his Pauganda, his childhood pastimes. That is going from the predominance of Vatsalya Ras, the prema of parental love, to the Sakyaras, the prema of friends. И вот таким чудесным образом Кришна прошел вот этот ритуал, этап становления своего взросления, перешел из младенческого возраста в детство, то есть из периода жизни, когда в его жизни доминировала Ватсалья раса, в тот период жизни, когда в нем стала доминировать Саки раса, дружеские отношения. Then, you know that in the Gautamiya Tantra, it is said, Gavam kanduyanam kuryad gograsam go pradakshinam goshu nityam prasannasu gopalopi prasidati. That one should
tickle the cows under the neck. В Гаутамия Тантре говорится, что телят надо коров щекотать под шейкой. One should feed them fresh grass. Нужно кормить их вкусной, сочной травой. And one should honor the cows by doing parikrama of them. И с почтением относиться к ним, обходя их парикрамой. And if one can keep cows always happy, then Gopalopi Prasidati, Gopal Krishna himself is overjoyed. Потому что если коровы довольны, Гопал Кришна будет доволен. So today we're celebrating this great festival of GOPASTAMI. Сегодня мы празднуем этот чудесный праздник Гопаштами. So I hope that perhaps already or very soon you will go out yourself and tickle the cows under the neck and feed them something delicious. И те из вас, кто еще не успел пощекотать телят и коров, надеюсь, вы еще успеете это сделать и покормите коров чем-то вкусненьким. I had the good opportunity today to go marching over the mountains and feed delicious things to the cows. Я уже утром ходил по горам, по долинам, кормил коров. And also, you can send some donation by PayPal to prem108@gmail.com, and we will send some very delicious gore and bananas and green grass and good medicine and other things for the cows of our ashram Chaitanya Academy in Kursk and also in our ashram Anandam in Vrindavan. А также вы можете поучаствовать в гоусеве, выразить любовь и заботу о коровах. Вы можете послать денежку на PayPal, prem108@gmail.com, это выложено на Фейсбуке информация, или прямо на русскую карту, которую сегодня мы выложили в чатах. Это пойдет на поддержку, на служение коровам в Chaitanya Academy, коровники под Курском, и также мы пошлем денежку в Анандадам Гошалу. So we'll put details in the description below or above or both. Там мы выложим снова напоминание на Фейсбуке под видео о том, что вы сможете вот в этот благодатный день тоже поучаствовать и послужить коровам, и Гопал будет доволен вами. Oh, and you can experience by serving Gomata, the cows, you become overjoyed because Krishna himself is overjoyed. Yasmin to stage, Jagat when Krishna is satisfied, everyone becomes satisfied. Это проверенный способ порадовать Кришну, потому что вы сами убедитесь, если коровы довольны вами, Кришна будет доволен. Cows are very, very dear to Sri Krishna. Кришна обожает коров. They are his excuse to get out from under the watchful eyes of the parents. Коровы – это его предлог выбраться из дома, там, где за ним наблюдают старшие родители. Krishna himself stands and recites the Gosukta prayers to the cows. Сам Кришна молится коровам, стоит и Госукту там возносит им. Krishna offers arti to the cows. Кришна проводит арати коровам. He washes the feet of the cows and massages them. Ножки им моет, массирует копытца. The Supreme Lord Sri Krishna gives Dandavat Pranam to the cows and does parikrama of them. Кланяется коровам и обходит парикрамой вокруг них. Especially because very soon, when he's going towards his Kaishur Lila, adolescent pastimes, and he falls in love with the daughter of Brishabhanu Maharaj and all the Braja Gopis, then the cows become his ticket to get out of the village and meet secretly with Srimati Radhika. So Krishna can never repay the cows. Скоро, когда уже начнется подростковый возраст, и Кришна влюбится в дочь Вришабхану Махараджа, и всех Браджа Гопи, коровы станут еще важнее, потому что это его билет из дома, возможность выбраться в лес и там тайком встречаться с ними. He thinks, oh Gomata, you are very merciful to me because on the pretext of serving you, I can meet with Srimati Radhika. Это его покровители коровы, это прямо его такие святые для него, которые выручают его и дают ему, предоставляют возможность ему как алиби выбраться из дома и встретиться со своей возлюбленной. Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Ramana Hari Govinda.
Shri GOPASTAMI Mahamotsava ki jai. Shila Gurudev ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Sri Sachinandan Gohari ki jai. Paripavana Paramadao Prema Data Padmavati Kumar Sri Nityanand Prabhu ki jai. Vale Brindavan Bihari Lala ki jai. Vare Saniwali ki jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Nitai Gaur Sitanath Premanande Hari Hari Bol. Happy GOPASTAMI, everyone. Счастливым Гопастами вас всех!